Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Allein. En na de carnaval willen we natuurlijk ook een beetje op de internationale tour gaan. En wat kan ze dan beter hebben dan 3 Australische acteurs die hier in Limburg een theatervoorstelling geven. En je zult het niet geloven. Een van de meest populaire series die de BBC ooit heeft uitgezonden, Fawlty Towers, dat komt naar Limburg. Welkom, Ellie. Hello, how are you? It sounds a bit strange. I was very enthusiastic about Fawlty Towers. And now on stage in Limburg. Yes. When did it start with your show? I actually started doing this about 16 years ago. 16 years ago? In Australia, yes. So we've been doing this show around the world now for quite a number of years. And Yes, welcome. Thank you. thank you. And in actual fact, when you say it's on a stage, it's not actually on a stage. It happens around the tables. So it's like you're going to a dinner that's served by the characters, Basil, Sybil. So actually, it's a dinner. It is. But we have to translate it. Ik heb natuurlijk met verbazing moet gesproken, want Fawlty Towers, dat is een van mijn favoriete series die ik ooit heb gepromoot. Maar Fawlty Towers is natuurlijk heel moeilijk, want dat wordt gebonden aan John Cleese. Maar zij zetten dat al, how long did you say? 16 years. 16 jaar geleden zijn ze ermee begonnen. En wat er eigenlijk het mooie daarvan is, het is een echt diner. Dat diner dat vindt gewoon plaats in, dus het is niet zozeer een theatershow, maar dat vindt gewoon plaats in die theaters. En you did it yourself as an actor, I think. I do. I play Sybil, but not today. Not today. No. So, but yes, we work all around the world, and we've been doing it in the Netherlands now for about 4 years. Okay. So that's been really good. Quite a long time. Yeah. Ja, ze heeft zelf de rol van Sybil gespeeld. Ze deed dat niet vandaag. Wat je die neven me zit, dat zijn natuurlijk wel de acteurs die dadelijk in de Limburgse theaters ook gewoon acteren. Het leuke is dat ze al 4 jaar hier in Nederland spelen en ik moet zeggen met heel veel succes. Maybe a silly question, but did John Cleese, that's the leading factor of Fawlty Towers, did he ever see the show? No, he hasn't seen the show, but he knows about the show. And he's met our management a number of times at various different places and been invited along. Because we do a show that's completely in the light. Yeah. So everybody that comes to the show sits at a table and is served a meal. He feels that if he came to the show, that he would be, detracting from what was happening. Everybody would be looking at him. Yeah, nobody will watch the show then. Exactly, yeah, exactly. Okay. So, because, it's happening around the tables. Ja. We hebben natuurlijk gevraagd, terwijl die mensen gewoon doorgaan, of John Cleese eigenlijk de dragende factor van de serie ooit al de show heeft bezocht. Hij heeft het nog niet gedaan, is wel diverse keren uitgenodigd. Maar zoals Ellie al aangeeft, het is natuurlijk heel moeilijk als John Cleese in de zaal op zitten. De hele zaal is uitgelegd met het publiek. Alle aandacht zou natuurlijk goed gaan naar John Cleese en zou aangeleiden van de prestaties van de acteurs. Misschien zijn er nog een paar lui die nooit het echte Fawlty Towers hebben gezien. Willen we nu toch een klein fragmentje van laten zien. Uw aandacht voor de originele Fawlty Towers. I got a bit confused because everyone keeps mentioning the war, so could you... What's the matter? It's all right. Is there something wrong? Will you stop talking about the war? Me? You started it? We did not start it. Yes, you did. You invaded Poland. Yeah, it's a cheer you up. You'll like this one. There's this woman, she's completely stupid. She'd never remember anything. And her husband's in a bomber out of Berlin. Oh, sorry, yeah, she'll love this one. She'll laugh at... Leave her alone. No, this is a scream. I mean, I've never seen anyone not laugh at Go away! Look, she'll love it. She's German. No, Mr. Fawlty. What? Do Jimmy Cagney instead. What? Jimmy Cagney. Jimmy Cagney? No, you dirty rat. I can't do Jimmy Cagney. Please try. I'm gonna get you. Shut up! Here, watch. Who's this then? Strike you, my knuckles! I'll do the funny more. Eat This is a brilliant scene from the original Fawlty Towers. Yes. The BBC had a kind of censorship yes. because they're not allowing it to send it. Is it a problem for you? Did you have... No. In actual fact, it was in that episode, but it was a much earlier part in the episode that they cut out, and it was a part that the Major said. He was referring to, to Indians, but it wasn't that... Okay.
Oh, just go on, just go on. Yeah, he wasn't referring to the actual the goose stepping, but we do the goose stepping in the show. It gets a great laugh. Yeah. I think everybody that goes to the show expects to have that happen. It's the most famous act. Yeah. Don't mention the war. Absolutely. Ja. Although we try not to mention the war, but usually it gets out in some way or another. Ik heb natuurlijk even gevraagd in de BBC. Daar zijn natuurlijk een aantal regels nu opgesteld. Vroeger, de scène die je net gezien hebt van Don't Mention the War met die Duitsers aan tafel. Ja, dat mag eigenlijk niet meer uitgezonden worden op de BBC. Omdat ze in deze tijd, in deze context, wat racistisch vinden. Ze doen dat niet in de show. Ze doen wel die silly walks wat John Cleese deed. Dat zit er wel in, maar ze hebben geen last van het censorship van de BBC. Is it a lot of improvisation or is there a script before? There is a script. And it's about 2/3 improvised, so 1/3 scripted and 2/3 improvised. And the beauty of that is that we are treating the audience as our guests, and it's taking forever Basil. to get this glass of wine, isn't it? I just make the Thank you, Basil. Now, it's very difficult, I think, just if you don't see the show, to make an impression. What can people expect in the theatre? Sure. Well, what normally happens is that you are met by the characters. You are seated by the characters. You're served by the characters. Everything actually happens around tables, very similar to what's just happened here at our table. People do actually get to drink their glass of wine. They do get to eat a 3-course meal. There is a scripted part to the show, but again, that happens between the tables, and everybody that comes to the show is a guest at Fawlty Towers. So they talk to us as though we are hosting the night, because we are. And those that come knowing the show, which most people do, very often will throw lines at us. They'll tell us that they're Germans. They'll tell us that they're psychiatrists, and we can play with that. That's where the improvisation comes in, and it's fun. Ja, we have to translate it. That's fine. Ik heb het net gevraagd, is er veel improvisatie bij? Ja, ongeveer 2/3 dat staat vast in schrift en de 1/3 dat wordt dan toch geïmproviseerd. Dat is natuurlijk heel belangrijk wat ze zegt. Het is eigenlijk gewoon een diner wat plaatsvindt. En tijdens dat diner konden acteurs tussen de mensen doorlopen. De mensen die werden ook echt onderdeel van die hele show. Maar ondertussen kunnen ze toch hun lekkere gerechten tot zich nemen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar we kunnen natuurlijk heel veel erover praten. We hebben ook een klein fragmentje van een van de shows die ze al hebben gegeven hier in Nederland. En daar gaan we even naar kijken. Like seriously, I'm gonna come back again. Amazing. That was amazing. So I give it 2 thumbs up. This was from a show in London. That's right. And you were That was acting me as Sybil. That was me as Sybil. That's right. Is there a difference if you are playing in a theatre in Holland than comparing, for instance, in England? In actual fact, there are a few minor differences. There's some great things that we can do in the Netherlands because of the language, the fact that you have another language apart from English. And there's a lovely routine that we have created especially for the Dutch, and I'm not going to give it away now, but it is something that's lovely that would never work in England, but it works completely beautifully for the Dutch. We also get some fantastic responses from the Dutch because of the relationship with Germany over the years, and so we get different responses than we would get in places that we work at. So you don't have any problems when you're playing in Germany? No. Well, we play on the border. We've not actually played in Germany yet, but we play on the border, and lots and lots of Germans do come to the show. So and they're laughing? They do laugh. Okay, they do that's laugh. a good thing. That's
Ja, ik heb me dus ook gevraagd of er verschil is als die in Nederlandse theater spelen alsof ze in Engelse theater spelen. Engeland kent natuurlijk iedereen Fawlty Towers, hier de meeste ook. Maar ze zeggen zelf, ze hebben voor Nederland hebben ze zelfs een apart Engelsje aangeleerd. Natuurlijk de hoofdtaal blieft Engels, maar ze hebben ook een aantal Nederlandse woorden ingevoerd. En daar reageert het Nederlands publiek enorm leuk op. Ik heb me ook gevraagd of ze eens in Duitsland hebben gespeeld, want toch ligt dat natuurlijk een beetje gevoeliger, al die scènes rond de oorlog. Ze hebben nog nooit eigenlijk in Duitsland gespeeld. Ze hebben wel op de grens gespeeld van Duitsland. Er zijn heel veel kijkers komen kijken, Duitsers, en die hebben zich toch met die show geamuseerd. Well, last question. You're playing in Limburg. Yes. That's the best part of the world. I've playing heard. this kind of thing. I've heard, yes. To be sure. When do you play and when, Well, are there still tickets available? There are still tickets available. This week we're in, now, forgive my pronunciation, Heerlen. That's correct. Which is, I think, about 45 minutes down the road from where we are This now. is very close to Roermond. Yes. Yeah. And we're also a little bit later on in the season in Sittard. In Sittard. Sittard Allein. Sittard Allein, yes. Yes. And we've played in Roermond before. We love this part of the world. It's a beautiful part of the world. Yeah. You're very keen people, so. Thank you for being here. Thank you very, very much for having us. To thank the other artists. There's something. Okay. Sorry, one moment. No problem. I do apologise about them. You convinced me from wonderful show. Ja, dit worden dan 3 knotsgekke acteurs uit Australië. Die, en ik wil het nog wel een keer herhalen, in Limburg gaan optreden. Vanaf morgen de 19 februari staan ze in het theater in Heerlen. En dat duurt dan tot en met 24 februari. En in Sittard komen ze op 3, 4 en 5 april. Zeer de moeite waard. Laat u verrassen.